Okay, assalamualaikum and hi everybody. So we're gonna continue our discussions on topic 1 for example for B. So this still the same questions to find the result of vectors as example for A. Okay, so we start with step number 1, which is we have to draw free body diagram, but the free body diagram is already there, and at the same time we have to make sure all the vectors are outward from the point. But then when you see the blue vector, so you will see that the arrow is into the point, so you have to take it out from the point. Okay, saya tarik dia keluar. Okay, then actually the arrow akan goes to quadrant number 1. And also apa yang you have to do adalah you have to allocate the angle tu dekat mana. Okay, so sekarang angle ni adalah from the y component. So kalau you tarik dia ke sana, so angle tu akan duduk di sini. Okay, so I label dia lah sebagai V1 kat sini, and this one would be punya V2. So V1 you sekarang yang baru akan berada di kuadran yang pertama with the magnitude of 25 meter per second. Okay, so semua vektor dah keluar daripada titik. So we have to proceed to the second step, which is we have to sum up the net components. Okay, tapi untuk 2 dimension case, ingat ini adalah 2 dimension case. So bila 2 dimension case, you have to draw columns, okay, to sum up the components. Okay, so mesti ada 3 kolom macam biasa. So yang ni kita akan label sebagai B lah, because before this the question asking for force. So X component, and then you have Y component, and then labelkan you punya V1 and V2, you letak dekat first column. Okay, and then sekarang you nampak V1 and V2 both we got angle, so means we have to resolve for both. Okay, so V1 bila kita resolve dia, okay, so kita akan dapat dekat sini would be dia punya V1Y, and at this part we will get V1X. Okay, so the same step, make a complete triangle. Okay, make complete triangle. Okay, sorry ya. Okay, so when you draw a complete triangle, okay, okay, so then after that you have to resolve lah V1U into X and Y component. So the easiest way adalah you buat arrow daripada you punya angle kepada component of interest. So pada paksi X dan paksi YU. Dan apa yang you nampak adalah bila kita nak pergi kepada paksi Y kita, okay, so apa yang kita perasan adalah bentuk dia adalah seakan-akan bentuk C. So bila bentuk C means paksi Y kita akan guna cos dan paksi X kita akan guna sin. Okay, ini bagi pada student yang tak nampak lah kan, bila kita nak guna sin ataupun cos. So that's like a simplest way lah macam ni, identify either you nak guna sin ataupun cos. Okay, and then you have to think V1 tu duduk di mana, di kuadran pertama. So means V1X dia akan positif, and then V1Y dia also positif. So tak ada masalah lah in terms of sign convention. Okay, so we proceed. So we got V1X equals to V1. Okay, V1 untuk X kita akan guna sin theta. So you masukkanlah nilai dia terus, which is V1U, dia punya magnitude is 25, and then sin 30. So you will get the answer. You press calculator and make sure you punya calculator dalam unit degree. Okay, so you akan dapat 12.5 meter per second. Okay, that's for V1X, and then you proceed to V1Y. So V1 cos theta. Okay, and then V1YU, so you akan dapat V1 is 25. Okay, so cos 30. Okay, so press calculator, then you will get the value for V1Y is 21.65 meter per second. Okay, we settle for V1 and then proceed to V2. Okay, sama juga, completekan you punya triangle. Okay, so you buat arrow daripada you punya angle kepada komponen you lah. So ini it is actually you punya komponen yang ini. Okay, so this is actually you punya V2, this one for V2Y, and this one is actually, okay, align
with V1X to V2X. Okay, so ini juga parallel kepada V2YU. So V2Y, so the straight, so means untuk paksi Y kita akan guna sin lah. So untuk paksi X, you nampak melengkung, you punya arrow tu, so means we gonna use cos lah. Okay, so kita akan tulis V2X equals to V2 cos theta. And then V2XU, V2U berapa nilai dia? 40 cos 20. So V2XU you will get 37.59 meter per second. And then for V2YU, sama juga, the step is still the same. Okay. Okay, so for V2Y you akan guna sin lah. Okay, so equals to V2 sin theta. So V2Y is equals to V2Y is 40 sin 20, and then press calculator. Then you will get 13.68 meter per second. Make sure you write unit for every time you have value. Any value mesti kena ada unit, kecuali except the value memang tak ada unit lah, so unitless. Tapi you have to make sure you punya sign convention betul. Apa yang you perasan kat sini, V2 ni dia duduk pada kuadran yang keempat. So bila dia duduk pada kuadran yang keempat, X dia adalah positif, but then Y dia adalah negatif. So you have to letak negative sign dekat situ. Okay, and then after that barulah you sum up kan based on the X component and Y component. So you akan dapat summations of the X. Okay, you sum up kan lah, tambahkan semua mengikut komponen. Okay, so you akan dapat 50.009 meter per second. That's for paksi X. And for paksi Y, you will get 7.97 meter per second. Okay, so that's step number 2. Okay, kita sum upkan komponen lah. Yang step number 1 ni tadi, yang kita kena draw dulu, and then you kena make sure arrow semua keluar daripada titik. Okay, step number 3, you have to find the magnitude of your resultant vector, which is in this case is velocity. So nak cari dia mesti you kena, it is compulsory untuk you write dia punya concept, which is summations of Vx squared plus summations of Vy squared. Otherwise you will lose 1 marks for concept. Okay, and then make sure you substitute in the value. So you akan dapat 50.99 and then squared plus 7.97 squared, and then you will get the value for velocity, which is 50.72 meter per second. Don't stop your solution here, because you just get the value for the magnitude. Okay, don't forget to find out the directions. Okay, for the direction you will use the equations of tan theta, which is equals to summations of Vy per summations of Vx. Okay, and then you will substitute in the value. So tan theta equals to, so Vy is 7.97, and then you will divide with 50.99. Then you will get, okay, bila you nak kira, you kena pastikan you tekan shift tan, you punya calculator. You tak boleh tan theta and then you tekan je, dia tak akan dapat apa-apa. Okay, so dia kena shift tan lah, sebab you nak cari angle. Kat sini banyak student buat mistake. Okay, so you punya jawapan is actually is not completed yet. Because why? You kena specifically mention you punya angle tu duduk kat mana. Okay, so untuk beritahu, okay, so you kena tengok you punya nilai VYU, okay, VY dan VX kat sini. So both values are positive. So bila dia positif, you kena lukislah paksi Y dan paksi X. So positive X, positive Y, so dia akan duduk di kuadran yang pertama. So this is actually you punya resultant velocity. Okay, so you punya theta duduk kat sini lah. So barulah you mentions that you punya angle adalah above positive x axis. Kalau you tak letak positif negatif tu pun salah jugalah.
Sebab kita ada banyak side, kita ada above, below, and then positive and negative. So you have to specifically mention x-axis yang mana, positive ke negative. Okay, so that's all for this video and thank you very much.